සභාපතිතුමනි අද විවිධ බදු ගැන කතා කරනවා නමුත් උදේ සිට ඒ බදු ගැන කතා කරපු නිසා මට අවසර දෙන්න රටේ වෙනත් වැදගත් විෂයක් ගැන කතා ගන්න. Madam Chairman, we have defeated the most ruthless terrorist organization in the world about 14 years ago. And terrorism, if you define, terrorism is massacring or killing innocents to achieve a political aim. So whether the cause for terrorism is justifiable or not, terrorism per se cannot be justified. And also we know terrorism is no more local or regional. It is global and transnational. So therefore, there should be a concise and concerted effort on the part of the international community to address this menace. But for a country like us, it doesn't happen that way. We crushed the LTT, but the separatist Tamil diaspora trying to achieve the aim which LTT couldn't achieve through terrorism. So they are taking advantage of electoral system to pressurize their MPs to issue anti-Sri Lankan statements under the guise of human rights. Even the Canadian PM making statements to please the Canadian Tamils for their votes. We must thank our Foreign Minister Ali Sabri for making a strong statement condemning, rejecting Trudeau's statement. He said it was politically motivated, divisive and purely for domestic political consumption in Canada. Now this is what Canadian Prime Minister says. He says the stories of Tamil Canadians affected by the conflict. And he goes on to say that is why Parliament of Canada last year unanimously adopted the motion to make May 18 Tamil Genocide Remembrance Day. So it means the Canadian Parliament adopted that motion of Tamil genocide because of the stories of Canadian Tamils and not after any investigation. It's a disgrace that a developed country like Canada come into serious conclusions such as genocide without evidence but merely on hearsay. When talking about genocide, why not Canada commemorate Canadian Genocide Day in memory of all the indigenous natives that they have killed? The National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls found Canada guilty of genocide. It is unbelievable that Canada, preaching human rights to the world, is found guilty of genocide. There have been serious allegations or there have been sexual misuse, sexual abuse, starvation of children and forced sterilization on native Indians. All these are well documented, unlike the fabrications drummed by LTT diaspora against Sri Lanka. When Canada is trying to destroy indigenous people physically, biologically and psychologically, Sri Lankan Tamils are holding respectable positions in public and private sector as well as monopolizing industry sector across Sri Lanka. So when talking about the subject, I must mention about Ms. Shenali Waduge, who is a good friend of mine. She is an erudite, exceptional writer. She conducts an in-depth study before writing articles on any subject. Her articles are very famous, especially among patriots. They are full of correct facts, and I like to thank her for her series of articles on this subject also. Canada is a created country, Madam Chairman. Her history is just 156 years old, less than the period Portuguese ruled parts of Sri Lanka. They invaded the land belonged to natives, Indians, who lived there for many thousand years. Canada should be hiding its head in shame as graves of children emerge to prove beyond any reasonable doubt that the crime of genocide committed upon indigenous natives who lived in Canada before the white man arrived. And also I must say that Canada, with a history of 156 years, even regarded women as persons only in 1929. I must quote Shenali's article. She says, in 1916, Alberta magistrate Emily Murphy, to her shock, was told by an attorney that her decision was not valid because she was not a person. He was referring to the 1867 Section 24 of the British North American Act, which says women are persons in matters of pain and penalties, but are not persons in matters of rights and privileges. So it has taken 13 years to change that law. All women in Canada
given voting rights only in 1960. Sri Lankan women granted rights to vote on par with the men in 1931. By 21st July 1960, Sri Lanka has produced the world's first female Prime Minister. So this is our history. You can see the difference. Now all these allegations are for what? To establish Elam in Sri Lanka. India will not allow a separate Tamil state in India, and also Sri Lanka will not allow a separate Tamil Elam in Sri Lanka. Yet, Justin Trudeau to Provincial Council in Canada, an overwhelming sympathy for Tamils can be seen. Canada has approximately 10 million square kilometers land, and Sri Lanka has only 65,610 square kilometers of land. So in population density, Canada 4 persons per 1 square kilometer, and Sri Lanka 341 people per 1 square kilometer. So 80% of the Canada land is uninhabited. So therefore, I would suggest or ask the Canadian Prime Minister, Justin Trudeau, if you are really concerned about Tamils, why don't you establish Elam in Canada? Sri Lanka Tamils don't want Elam in the north, because more than 50% of the Tamils are living in south among the Sinhalese. Only the Tamil politicians who are talking here fight for Elam, that too from Colombo, and they too couldn't get more than 35% votes from the entire Tamil nation. And also, since the white population is reducing in Canada, the Tamils can rule entire Canada. It would be far better than going after debt-ridden Sri Lanka. So that's about that. And also, Garu Sabhapathitumeeni, අද මම පුවත්පත්වල දැක්කා කැබිනට් අනුමැතියක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා මේ ස්මාරකයක් ඉදිකරන්න මෙතෙක් මරුණු සියල්ලන්ටම including the terrorists. කොටි ත්‍රස්තිනුත් එක්ක සමරන්න ස්මාරකයක් හදන්න කැබිනට් ඇප්‍රීල් එක ලැබුණයි කියලා පුවත්පත්වල තිබුණා. මම දන්නේ ඒක සත්‍යයක්ද කියලා. මේක අපේ රටේ ඒකීයභාවයේ සුරකින්න දිවිපිදුව ආබාධිත වෙච්ච සටන්කොට ජීවත් වෙච්ච සියලුම රණ්ඩුවන්ට කරන අපහාසයක් සහ නිග්‍රහයක් හැටියට තමයි මම ඒක දකින්නේ. මේ වගේ තීරණයක් ගත්තනම් ඒ සම්බන්ධයෙන් හමුදාව හිටපු කෙනෙක් හැටියට මම ඇත්තටම ලැජ්ජා වෙනවා. රට බේර ගන්න ජීවිතයේ කපකල රණවිරුවන් සමග එකට මැරිච්ච කොටිත්‍රස්සින්ද සමරන්න හදන එක මොනතරම් නින්දිත ක්‍රියාවක්ද කියලා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම අහන්න කැමතියි. මේක සංහිදියාව නෙමෙයි, මේක ඇත්ත වශයෙන්ම නියට නියාලුකමක් කියන හැටියටත් මම මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා. මාද කැබිනට් ප්‍රකාශකව හම්බුණා. මම හිතනවා මේ යෝජනාව අලංකරයි කියලා. අපිට හිතන්න පුළුවන්ද ඇමරිකාව වගේ රටක් අල් කයිඩා ත්‍රස්සින් සමරන්න ස්මාරකයක් හදයිද කියලා. ඒ වගේම තමයි අද ජර්මනියේ තවමත් හිට්ලර් සමරන්න කවදාකවත් ස්මාරකයක් හදලා නැහැ. ඉතින් මේ යෝජනාව දේශප්‍රේමී සමස්ත ජනතාවම පිළිකිලෙන් යුතුවම හෙලා දෙකන බව මේ අවස්ථාවේදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මා කියා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි තව විනාඩි දෙකක් මට දෙන්න. අපි දැක්කලා පසුගිය සතියේ ඊළඟ සතියේ රවුෆ් හකීම් මන්ත්‍රීතුමා මට ඉතාම දොස් පැවරුවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී. මම කිව්වා මැයි 14 වෙනිදා මේ පසුගිය මැයි 14 වෙනිදා ත්‍රිකුණාමලයේ සියම් උපසම්පදා සැමරුම අවලංගු කළොත් ඒක මහා විනාශයකට මුල පුරනවා කියලා. අපි ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා මේක බෞද්ධ රටක් බව කවුරුත් නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි කියලා. මේ ප්‍රකාශ දෙකටම එතුමා මට නොසෑහෙන්න දොස් කිව්වා. ඒ වගේම තමයි මාව ජනාධිපතිතුමාටත් රපෝතු කළා. මම දන්නවා හකීම් මන්ත්‍රීතුමා ඉතා පරිණත බුද්ධිමත් බෞද්ධ බොහෝ අසූපිනුතන් ඇති අද්දකින් බහුල මන්ත්‍රී කෙනෙක්. එතුමා වගේ කෙනෙක් මේ මා කිව් දේ වරදවා තේරුම් ගැනීම ගැන අත් වශයෙන් මම කනගාටුවපත් වෙන බවත් මේ අවස්ථාවේදී කියා සිටිනවා. අපි දන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි වසර 270කට ඉස්සෙල්ලා සියමෙන් තමයි අපේ රට උපසම්පදාව ආවේ. ඒක සියම් උපාලි කියන භික්ෂුන් වහන්සේ නම තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කණ්ඩායමක් සමග අවුරුදු 270කට ඉස්සෙල්ලා මැයි මාසයේ 14 වෙනිදා වැනි දවසක තිරුකුණාමලේ වෙරළතියට ඇවිල්ලා රුවල් නැව් වලින් ගොඩ බැස්සා. ඒ ගොඩ බැස්ස තැන අද පුරාවිද්‍යා භූමියක්. මේ ඓතිහාසික සිද්ධිය සමරන්න අස්ගිරිය අනුනායක හිමි වේන්ද්‍ර උපාලි හාමුදුරුවෝ පැමිණියා සියම් දේශයේ ඒ කියන්නේ තායිලන්තයේ සිට
භික්ෂුන් වහන්සේලා 69ක් මෙහාට වැඩම කරලා තිබ්බා. ඔවුන් ඇවිල්ලා අර පුරාවිද්‍යා භූමියට ඇවිල්ලා පැයක් පමණ පිරිත් දේශනා කළා. ඉතින් ඉඳන් නුවරට යන්න තමයි සැලසුම් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව මෙනෙහි කරලා ඒ අයට සියල්ලන්ටම පුණ්‍යානුමෝදාව දෙන්න. නමුත් මේක එක්තරා දෙමළ දේශපාලකයන් නවත්තනවා නම් හේතුවක් නැතුව බෞද්ධයන්ගේ හිත දෙන්නේ නැද්ද කියලා මම රවුෆ් හකින් හැමතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි විරසකයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? මේ වගේ සිද්ධීන් දිගින් දිගටම කිව්වොත් අවසානයේ විනාශයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේකෙන් හිත තමයි මම ඒ දේවල් කිව්වේ. මේ වගේ එකක් නැවැත්තුවොත් එම මේ වගේ සාමකාමී මේ ආගමික මේ සැමරුම් උල්ලක් නිකන් හේතුවක් නැවැත්තුවොත් මහා විනාශයක් කරා යන්න පුළුවන් කියලා මා කිව්වේ ඒකයි. ඒ වගේම තමයි මම තායිලන්තයේ තනාපතිතුමාට කතා කරලා ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා තමයි මේ සැමරුම් ගත්තේ. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස මේ ආගම් ભેද ඇති කරන්නේ කවුද කියන ගැන අත් වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ අපි අපේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා අපේ රට බෞද්ධ රටක් කියලා. ඒක අත් වශයෙන්ම කිව්වේ කිසිම ආගමකට කිසිම ජාතියකට නිගරුවෙන් නෙවෙයි. මේ ලෝකයේ සියලුම බෞද්ධයන් අපේ රට සලකන්නේ ලංකාව තේරවාද බෞද්ධ ආගමේ නැත්නම් බෞද්ධ දර්ශනයේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් හැටියට තමයි සලකන්නේ. මොකද මේක බෞද්ධ රටක් නිසා. ලෝකයේ පැරණිතම වාර්තාගත වෘක්ෂය the historically recorded oldest tree is in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ පැරණිම වාර්තාගත වෘක්ෂය අපේ රටේ. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරු පිට දුන්න ශ්‍රීමා බෝධිය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ මේ අපේ රටේ. ඒක නිසා තමයි මේක බෞද්ධ රටක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි බුරුමයේ උපසම්පදාව නැති වුණාම රාමංග දේශීය නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා උපසම්පදාව ලබා ගන්න වැඩි ලංකාවට. මොකද මේ ලෝකයේ උතුම්ම බෞද්ධ රට ලංකාව නිසා. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ කලාව ගත්තොත් අපේ රටේ බෙරයක් ගැහුවත් ඒක කියන්නේ පළමුව බුදුන් වැඳ, දෙවනුව දෙසි දහම් වැඳ, තෙවනුව සංගුරුවන් වැඳ කියලා මෙන්න මේ බුද්ධ මේ වන්දනාව අනුව තමයි කරන්නේ මේ බෞද්ධ රටක් නිසා. ඒ වගේ තමයි පන්තේරි නටුමක් ගත්තත්, කලගිරි නටුමක් ගත්තත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කරගෙන තමයි ඒ දේවල් කරන්නේ. මොකද මේක බෞද්ධ රටක් නිසා. ඒ වගේම තමයි අපේ පැරණි ඓතිහාසික පොත් දමාන් මහා වංශය ගන්න, තූප වංශය ගන්න, එතකොට දීප වංශය ගන්න, බුස්සරණ ගන්න, අමාවතුර ගන්න, මේ සියල්ලක්ම අර බුද්දිස් ටච් එක තියෙනවා. ඒක තමයි බෞද්ධ රටක නිසා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා තොටගම රාහුල හාමුදුරන්ගේ පරිවි සංදේශය ගන්න, සැල්නීල සංදේශය ගන්න, කාව්‍යශේඛරය ගන්න, පංචිකාපදීපය ගන්න, බුද්ධ ප්‍රසිද්ධිය, බුද්ධ ප්‍රසාදිනය ගන්න. මේ ඔක්කොම ඓතිහාසික පැරණි පොත්. මේවල හැම එකක්ම තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක තමයි බෞද්ධ සාහිත්‍ය, මේක බෞද්ධ රටක් නිසා. ඉතින් අපි ලංකාව බෞද්ධ රටක් කියලා කියන්නේ අන්න ඒ අර්ථයෙන් මිස කිසිම ජාතිවාදී ආගම්වාදී අර්ථයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා හකිම් වගේ අපේ පරිණත මන්ත්‍රීවරයෙක් මා ඒ ඊටාම හොඳ හිතින් කියපු ඒ දේවල් යථාපරිදි අවබෝධ කරගතියි කියලා මම අත් වශයෙන්ම හිතා හිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.